Hello, everybody. Thank you very much that you are here. My name is Pascal Ցեմփի. As Nune probably said, I'm from Switzerland. I am a media consultant, and consultant is always a thing that sounds a bit negative. So I would like to say I'm a journalist that found out during more than 20 years work in editorial that something has to change also deep inside the editorial organization. Բարև ձեզ, շնորհակալություն գալու համար։ Իմ անունը Պասկալ Ցեմփի եւ ես ինչպես Երևին ունեն արդեն ասած, այստեղ եմ եկել Շվեյցարիայից։ Այստեղ եմ ներկայանում որպես խորհրդատու, այնուամենայնիվ գիտակցելով որ խորհրդատու բառը ունի որոշակի բացասական հարանշանակային իմաստ, ես նախընտրում եմ համարել, որ ես լրագրող եմ, որը 20 տարիների երկարամյա փորձի ընթացքում խմբագրության ներսում ձեռք է բերել որոշ գիտելիքներ եւ հմտություններ կապված կոնվերգենտ հարթակների հետ։ I hope that the highlight of my presentation will not be my falling down because of that power cord. That's why I will get a bit Ես հուսով եմ, որ իմ պրեզենտացիայի մեխը չի լինի իմ անկումը այս մալուխի պատճառով, որը ընկած է հատակի։ And I would like you to have a look at Swiss or Europe reality and maybe your reality. When I worked for 2 days with Aravot, I talked to Anna and asked, what is happening in your editorial during the timeline? Let's start at 6 o'clock in the morning. And she looked at me totally shocked. Nothing. We are sleeping. And what at 7 o'clock? Nothing. We are sleeping. Ես կցանկանամ ձեզ տալ մի կարճ նկարագրություն եվրոպական իրականության եւ հայկական իրականության, որպեսզի կարողանաք համեմատել։ Երբ ես այստեղ եկա Առավոտում անցկացրեցի 2 օր, ես խոսում եի Աննայի հետ Իսրայելյան եւ հարցնում եմ նրան, ինչ է կատարվում։ Արի սկսենք ամենասկզբից պատկերացնելու համար, թե ինչպիսին է խմբագրության աշխատանքը։ Առավոտյան ժամը 6-ին, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Աննան սարսափահար նայում է ինձ, ասում է, ոչինչ, մենք քնած ենք։ Ասում եմ, լավ, իսկ 7-ին, ոչինչ, մենք քնած ենք։ That was a surprise for me because in Europe or even in Switzerland and in Germany, the German-speaking part, we have the first and in most media outlets the highest peak in our web traffic at 7 o'clock in the morning. So we have to start at least at 6 o'clock in the work with the editorial. Սա համար խի զարմանալի էր, որովհետև Եվրոպայում եւ հատկապես Շվեյցարիայի գերմանախոս հատվածում մենք գրանցել ենք, որ ամենաբարձր կետը ինտերնետային թրաֆիկի գրանցվում է առավոտյան ժամը 7-ին, ինչը նշանակում է, որ մենք ապահովելու համար այսպիսի պիկը պետք է սկսենք աշխատանքը առնվազն ժամը 6-ին։ But on the other hand, it would be absolutely impossible to have people from the media industry on a Saturday morning at 11 o'clock presented here in one room to have a look at a hopefully not so dull presentation. Thank you very much that you are here. Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ Շվեյցարիայում առնվազն անհնար կլիներ շաբաթ օրը առավոտյան ժամը 11-ին մեր արդյունաբերության ներկայացուցիչներին հրավիրել միտեղ, որտեղ նրանք պիտի գային լսելու ինչ որ մեկի հուսանք ոչ այնքան ձանձրալի ներկայացումը։ Շնորհակալություն գալու համար։ And I think there is one thing that we should never forget as journalists. We should never be dull or put boredom on our readers or audience. Եվ կարծում եմ, որ շատ կարևոր բան, որ պետք է միշտ հիշենք որպես լրագրողներ, մենք չպետք է որևէ ձանձրալի բան մատուցենք մեր ընթերցողներին կամ լսարանին։ So please interfere with my presentation when you are thinking that's completely bullshit. I have another idea. I would like to talk about that matter right now. Եվ ես կխնդրեմ, որպեսզի ինձ ընդհատեք ցանկացած պահի, երբ որ կզգաք, որ ինչ-որ հիմարություններ եմ դուրս տալիս, կամ դուք ինչ-որ այլ գաղափար ունեք, որը կցանկանայիք այդ պահին քննարկել։ That's maybe a bit of a boredom, just who we are. I am working for an institute that's called Media Strategies. Institute is a bit big. We are only 3 people, but working very well together, and I can say nearly in the whole world. Մի փոքր ձանձրալի մաս պատմում է, թե ովքեր ենք մենք, ԶԼՄ ռազմավարությունների ինստիտուտ ասածը մի քիչ գուցե բարձրագոչեն չի, որովհետև մենք իրականում 3 հոգի ենք, բայց աշխատում ենք եւ Շվեյցարիայում եւ ամբողջ աշխարհում։ Let's switch. I will show you a lot of numbers. I do not want to focus on certain points behind the comma. It is just to
tell you what is going on in that changing world in audience. Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել մի քանի թվեր, որոնք ես շատ չեմ մանրան, պարզապես ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ զարգացման ընդհանուր միտումները, որոնք առկա են հարատև փոփոխվող աշխարհում, կապված մեր լսարանի հետ։ And I would like that you think about your media behavior, how this media behavior has changed the last 10 years or 5 years or even 2 years. Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք մտածեք նաև ձեր լսարանի, ձեր նսազլմների լսարանի վարքագծի մասին։ Ինչպես է այս վարքագիծը փոփոխվել վերջին 10 տարիներին, 5 տարիներին, նույնիսկ վերջին 2 տարիներին։ I am sure that some of you started to read, I do not dare to say newspapers, but news on your smartphone or read magazines on an iPad or books on an iPad. Ես համարյա վստահ եմ, որ ձեզ այն շատերը սկսել են կարդալ, չեմ համարձակվում ասել թերթեր, այնուամենայնիվ լուրեր եւ նորություններ ձեր բջջային հեռախոսով, ինչ որ ամսագրեր եք նայում ձեր iPad-ով եւ այլ պլանշետներով։ And what the internet has done to our work structure, laser structure, connecting with friends, reading newspapers and so on, I do not have to describe to you. Եվ բնականաբար պարտադիր չի որպեսզի ես նկարագրեմ ձեզ, թե ինչպես է մեր կյանքի վրա ազդել համացանցը, առայն թե ինչպես ենք մենք կապվում մեր ընկերների հետ, շփվում նրանց հետ եւ այլն։ But it is a bit of a surprise that a lot of editorials did not change their way of work to reach that new audience. Այնուամենայնիվ զարմանալին այն է, որ շատ խմբագրություններ չեն փոխել իրենց աշխատավոճը, որպեսզի հասնեն եւ տեղեկատվություն մատուցեն այդ լսարանին։ Or even more dangerous, they did not change the way of work to reach the old audience, because the older audience wants to have other structures with that brand. Միևնույն ժամանակ մի բան, որ շատ ավելի վտանգավոր է, խմբագրությունները չեն փոխել իրենց աշխատավոճը, միևնույն ժամանակ հասանելի դառնալու ավելի տարեց լսարաններին, որովհետև տարեց լսարանները ցանկանում են այդ բրենդի մեկ այլ ապրանք, որը ունի այլ կառուցվածք։ Just a few numbers. Մի քանի թիվ։ One can summarize, the internet is everywhere. We can reach a really big audience. Ինչ կարելի է, ինչ եզրակացության կարելի է գալ։ Կարելի է ամփոփել ասելով, որ համացանցը ամենուր է եւ դրա միջոցով մենք կարող ենք հասանելիություն հասնել մեր տարբեր լսարանների։ What you can see that nearly 1 billion people in Asia are connected. And I would like you to have a closer look on South Korea. What's happening in South Korea will be in the internet trend in years later in Asia, in the other parts of Asia and in Europe as well. Շատ կարևոր է տեսնել, որ Ասիայում մենք ունենք մոտավորապես 1 միլիարդ մարդ, որոնք ունեն համացանցի հետ, որոնք միացված են համացանցին եւ տարբեր ցանցերի։ Եվ կցանկանամ ձեր ուշադրությունը գրավել հարավային Կորեայում տեղի ունեցող զարգացումներին, որովհետեւ այս զարգացումները իրականում սահմանում են այն միտումը, որը իրականություն է դառնալու Ասիայում եւ աշխարհի մյուս հատվածներում մի քանի տարի անց։ When we have a look at the top 10 internet audience in Europe, you can see that nearly everybody in Germany is connected. In Russia, that's not nearly everybody, but it is going up. United Kingdom, nearly everybody. France, nearly everybody. Turkey, nearly everybody. Italy, Spain, but it's starting up. And also in Poland, in Ukraine, and of course in the Netherlands. Եթե մենք նայենք, թե որոնք են առավելագույն համացանցային լսարան ունեցող դասերքները Եվրոպայում, մենք կտեսնենք, որ Գերմանիայում համարյա բոլոր, Գերմանիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Ֆրանսիայում եւ Թուրքիայում համարյա բոլորը ունեն համացանցային հասանելիություն։ Ռուսաստանում գուցե ոչ բոլորը, այնուամենայնիվ թվերը աճում են։ Իտալիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում եւ Նիդերլանդներում նույնպես աճ է նկատվում համացանցային հասանելիություն ունեցող In my home country, Switzerland, which is always a bad or a good example, because a bad example because it's rich, a good example because it's small, like a city.
there is an internet high-speed penetration of 95%. Իսկ իմ հայրենիքում Շվեյցարիայում, որը կարող է հանդես գալ եւ որպես լավ եւ որպես վատ օրինակ, լավ օրինակ, վատ օրինակ, որովհետեւ այն հարուստ երկիր է, լավ օրինակ, որովհետեւ նույնքը փոքր է մի քաղաքի չափ, մենք ունենք ինտերնետային հասանելիություն մոտավորապես 95%. And if I mean broadband, then I mean probably something different than you mean. In Switzerland, they started up to have so-called fiber to the home. Եվ լայնաշերտ ասելով, գուցե իմ լայնաշերտի հասկացությունը փոքր տարբերվում է այստեղ արկա լայնաշերտից, որովհետև մեզ մոտ արդեն մանրաթելային օպտիկական մալուխները հասցնում են տուն։ Fiber to the home means that you make your phone calls, that you make your everyday internet connection, and that you have all TV channels through one such tiny glass fiber. Այսքան փոքրիկ մանրաթելային մալուխի միջոցով դուք կարողանում եք ձեր տանը եւ հեռուստացույց դիտել եւ ձեր հեռախոսազանգերը անել եւ ինտերնետին միանալ։ So I think the duty of an editorial is how to think to go through such a tiny Այսպեսով ես կարծում եմ, որ խմբագրությունների պարտավորությունն է մտածել, թե ինչպես կարող են իրենք հասնել լսարանին այդքան փոքրիկ մանրաթելային մալուխի միջոցով։ But this is reaching the audience when she is at home. Բայց այն նշանակում է, որ մենք office. գալիս ենք մեր լսարանի մոտ, երբ որ մեր լսարանը տանն է կամ իր գրասենյակում։ And the total new channels for the editorials is to catch the audience on the move. Այնուամենայնիվ առաջնային խնդիրը եւ հրամայական է մեր խմբագրությունների համար հասկանալ, որ նրանք պետք է իրենց լսարանին տեղեկատվություն մատուցեն նաեւ երբ նրանք շարժման մեջ են։ And those numbers are enough to see that nearly everybody now is starting up to be also a mobile customer. Եվ կարծում եմ, որ այս թվերը բավականին համոզիչ վկայություն են առայն, որ այսօր աշխարհում համարյա ամեն ոք դառնում է նաև շարժական կամ շարժման մեջ տեղեկատվություն սպառող։ And I did not find better numbers than in Turkey here in the region. I am very sorry, but this is the trend. You can see how this is going up with mobile subscriptions. Ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև բերելու եմ Թուրքիայի օրինակ, այնուամենայնիվ ես չկարողացա գտնել ավելի լավ թվեր տարածաշրջանում առկա զարգացման միտումները ներկայացնելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպիսի փոփոխություն է նկատվում հասարակությունում շարժման առումով։ If you look here only at the green lines, you can see the trend that dial-up is going down, broadband is stabilizing, but mobile is going very fast up. Եթե նայենք այս գծագրին, մենք կտեսնենք, որ dial-up-ը բնականաբար նվազում է, ավելի կայուն դիրք է զբաղեցնում լայնաշերտ ինտերնետը, իսկ շարժական հասանելիությունը աճում է։ And, sorry to take your phone, say bye-bye to those kind of phones. You will not going to buy this in 1 year. This will be impossible. Մի տարի հետո այսպիսի հեռախոսներ այլևս հնարավոր չի լինելու գնել։ Here you can see the global... 5 years ago they were saying the same about my phone, but I'm still using it. Yes, of course. Are you You can use it. And of course there will be so-called dumb phones. But and this is good so. But the price for smartphones will drop dramatically. Իհարկե համաձայն որ դուք դրանք օգտագործում եք եւ անպայման լինելու են այսպես կոչված զիբիլ հեռախոսներ, բայց iPhone-ի համար iPhone-ի գները կտրուկ իջնելու են։ But even if you can buy dumb phones, they will be 3G as well, and 3G means that you have quite a broadband solution on Բայց there. եթե դուք գնեք այս թույլ կամ ինչպես կարելի է թարգմանել հիմար հեռախոսները, միևնույն է նրանք էլ ունենալու են 3G, եւ այդ 3G-ի վրա հնարավոր է լինելու ապահովել մոբայլ հասանելիություն։ This year there will be sold more smartphones than PC. Այս տարի ավելի շատ սմարթֆոններ են վաճառվելու, քան համակարգիչներ։ And I read a funny thing that this iPhone 4G, I think is or 4GS or whatever, has more computing power than my iMac
8 years ago. My real iMac, which I was really, really proud. Եվ շատ զարմանալի է այն, որ այս իմ սմարթֆոնը, որը 3GS է, թե ինչ է, ավելի շատ համակարգչային հզորություն ունի, քան իմ 8 տարի առաջ գնված իսկական iMac-ը, որով ես շատ էի հպարտանում։ Do you know Rupert Murdoch? Ռոբերտ Մերդոկին ճանաչում եք։ I found a nice quote and a nice picture of Rupert Murdoch. Maybe you can read it Շատ for լավ yourself. նկար ու շատ լավ մեջբերում եմ գտել իրենից։ Mobile phones may well be the saving of the newspaper industry. Հնարավոր է, որ բջջային հեռախոսները լինեն թերթային կամ հրատարակչական արդյունաբերության փրկությունը։ I found another guy. This is Matthias Döpfner, the CEO from Axel Springer. 2 meters and I think 8 centimeters high. It's, Ուրիշ օրինակ եմ գտել Մատիաս Դոփֆները, որը Աքսել Շպրիգերի գլխավոր տնօրենն է եւ 2 մետր 8 սանտիմետր հասակ ունի։ and he said that the iPad will save our industry. Եվ նա ասաց, որ iPad-ը փրկելու է մեր արդյունաբերությունը։ I am not really sure about that. Ես այդքան էլ վստահ չեմ այս առումով, Because the iPad is not a mobile device. որովհետեւ iPad-ը շարժական սարք չի։ I always say the iPad is a nomad display. Ես միշտ ասում եմ, որ iPad-ը nomad Քոչվոր պլանշետ է։ It's very easy to carry around, but you will not take it in a taxi or while you are walking or in a restaurant. It is easy to have it in a sleeping room or have it in the office, but it will stay in your pocket. Ես միշտ ասում եմ, որ դա ավելի շատ օգտագործում են ննջարաններում կամ սենյակում, բայց դու դա չես հանի եւ օգտագործես, որ տաքսիի մեջ ես կամ տրանսպորտի մեջ ես եւ այլն, այն հիմնականում քեզ գրպանում չի տրվում։ So in the moment, the US and European media high-level managers have quite a hangover, the iPad hangover. Այս պահին կարելի է ասել, որ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում մենեջերները մի փոքր խումարի մեջ են, հա, ոնց որ հարբած լինեն այս iPad-ից։ Tablets are just another channel. Պլանշետները ընդհանրապես եւս մի ալիք են։ But they will be sold more than desktop computers. Բայց դրանք շուտով ավելի շատ են վաճառվելու, քան մեր սեղանին դրվող համբյուտերները։ And they will be more sold than the small netbooks. Եվ դրանք ավելի շատ են վաճառվելու են համեմատություն փոքրիկ նետբուքերի։ And they will become a perfect reading device, but it will be a home and maybe I take it with me holidays reading device. Եվ դրանք կլինեն շատ լավ ընթերցանության համար հարմար սարք, բայց դրանք կլինեն տանը եւ հնարավոր է որ ես դրանք ինձ հետ վերցեմ շաբաթվա վերջին ինչ-որտեղ կարդալու։ I always compare the iPad to the printed magazine, not to the newspaper. Ես iPad-ը միշտ համեմատում եմ տպագիր ամսագրի հետ, ոչ թե թերթի հետ։ So, to sum up, 30% of the world population have access to news via internet. Այսպիսով ամփոփելով պետք է ասենք, որ աշխարհի բնակչության 30%-ը հասանելիություն ունի նորությունների նկատմամբ համացանցի միջոցով։ 40% read printed newspapers. Աշխարհի 40 բնակչության 40%-ը կարդում է տպագիր թերթեր։ 80% of the world population owns a mobile phone. Աշխարհի բնակչության 80%-ը ունի շարժական բջջային հեռախոս։ And there are 50 million tablets sold last year. Եվ անցյալ տարի 50 միլիոն պլանշետ է վաճառվել։ So these numbers are showing us that the audience is changing the media habit dramatically. Այսինքն այս թվերը մեզ ցույց են տալիս, որ մեր լսարանը իր ԶԼՄ-ներից օգտվելու սովորությունները կտրուկ փոխում է։ Suddenly, we as media companies have to provide news for the whole day. Եվ հանկարծ պարզվում է, որ մենք որպես ԶԼՄ ընկերություններ պետք է ամբողջ օրվա ընթացքում բարբերաբար տեղեկատվություն մատուցենք։ This is a timeline from 6 to midnight. Սա մեր օրվա կտրվածքն է ժամ 6-ից մինչև ժամ 23-ը։ The morning at home is quite analog, I would say. Պետք է ասեմ, որ առավոտը տանը մարդիկ ավելի շատ հակված են անալոգային միջոցների Because it's օգտագործման։
quite interesting that a tablet can also be quite analog. Որովհետև բավականին հետաքրքիր է, որ պլանշետը նույնպես կարող է ունենալ անալոգին ներհատուկ հատկանիշներ, Because on a tablet you can only have success when you are presenting a closed content, like a newspaper, page 1 to page 12 or something like that. որովհետև պլանշետներում դու կարող ես բավականին հաջող ներկայացնել փակ տեղեկատվություն, ինչպես ասենք տպագիր միջոցը, առաջին էջից մինչև 12-րդ էջ, վերջ։ And as a media brand, we can reach our customers during the day in the office or on the go via PC or mobile. Եվ որպես ԶԼՄ բրենդ ապրանքանիշ մենք կարող ենք մեր լսարանին հետ համար հասանելիություն ապահովել կամ լսարանին դիմել կոմպյուտերների միջոցով կամ իրենց բջջային հեռախոսների միջոցով, մինչ նրանք ճանապարհին են կամ իրենց օֆիսում։ That's why I was asking Anna, what are you doing at 6 o'clock in the morning? Դրա with համար your է ես editorial? Աննային հարցնում, թե որպես խմբագրություն դուք առավոտյան ժամ 6-ին ինչ եք անում։ Because it depends when you start your office hours, of course. And as I learned here in Yerevan, it's a bit later, but I like a lot. Որովհետև կախված է նայես, թե դու ժամը քանիսին է բնակչությունը սկսում աշխատանքը։ Եվ ինչպես ես իմացա, Երևանում դուք ավելի ուշ եք սկսում աշխատել, ինչը ինձ շատ դուր եկավ։ And there is a new trend as well. At night, at 10 o'clock, after you had your dinner, suddenly people are going back to the internet to have the late news or connect to Facebook or prepare for the next day. But there we have the late night peak. Բայց կա նաև մեկ այլ միտում, երբ մենք ունենք ուշ գիշերվա պիկը, երբ ասենք ժամ 10-ից հետո, երբ մարդիկ արդեն ճաշել են եւ այլն, նրանք մտնում են ինտերնետ կամ նորություններ իմանալու կամ Facebook մտնելու կամ պատրաստվելու հաջորդ օրվան։ And I think every editorial should do that work on that timeline. When do we have our peaks? What is our brand? Is it an office brand or an evening brand or whatever? And to make the editorial work accordingly. Եվ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ԶԼՄ պետք է կատարի այս վերլուծությունը, թե ով է իր լսարանը, որպես ինչպիսի բրենդ են իրենք հանդես գալիս, հասանելի են դառնում այն մարդկանց, ովքեր գրասենյակում են, տանն են, ճանապարհին են եւ համապատասխանաբար կազմակերպեն իրենց աշխատանքը։ What is media integrated communication? Of course, we all have an editorial. Perfect. Ինչ է նշանակում ԶԼՄ-ների տարբեր հարթակների միասնականացման հաղորդակցություն։ Sorry, we have an audience. Մենք ունենք լսարան։ We can develop different channels. Մենք կարող ենք զարգացնել տարբեր ալիքներ։ Sorry. If there is an event, a breaking news, we can send out a mobile or push alert or SMS or whatever it is and reach everybody that is in our audience. Եթե ինչ-որ իրադարձություն տեղի ունի կամ ինչ-որ հրատապ լրատվություն է, մենք կարող ենք ազդանշան տալ, SMS ուղարկել կամ ինչ-որ այլ կերպ տեղեկացնել մեր լսարանին, որ ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ This is the perfect channel for that. For the breaking news, a bit longer, the next channel is the right one. Ավելի կարևոր եւ մի քիչ ավելի երկար նորությունների համար մյուս ալիքն է ավելի հարմար։ It is perfect if you can say on the mobile, oh, tsunami in Japan, please come to our website. Հիանալի է, եթե դուք կարողանաք բջջային հեռախոսի միջոցով տեքստային հաղորդակցություն ուղարկել։ Ճապոնիայում ցունամի է, այցելեք մեր կայքը։ And because that our readers can come back to us for the first time in history, we can use audience-generated content. Եվ քանի որ մեր լսարանը առաջին անգամ պիտի գա մեզ այցելության իր կյանքի ամբողջ ընթացքում կամ պատմության մեջ, մենք կարող ենք ունենալ արդեն լսարանի կողմից ստեղծված content. We can talk for the whole day about audience or user-generated content. I can tell you in Switzerland, 95% is absolutely crap. But with 5% you can spare 10 editors. It's really good material. Մենք կարող ենք երկար քննարկում ունենալ օգտատերերի կամ լսարանի կողմից արտադրված քոնթենթի որակի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ Շվեյցարիայում 95% այսպիսի քոնթենթը աղբ է, իսկ այն 5%-ը կարող է ձեզ հնարավորություն տալ չաշխատեցնել 10 լրագրող, որովհետև շատ օգտակար է։ And now you can imagine how it goes. You go to the next channel, you just referring from channel to channel.
Եվ հետո տեսնում եք, թե ինչպես է զարգացումը եւ ընթացքը։ Այս ալիքից անցնում ենք մեկ այլ ալիքի եւ հղում ենք անում նախորդին։ Then you can put the big story, then when you know everything, also in the print paper or only in the printed paper. Եվ հետո արդեն երկար հոդվածը, երբ դուք արդեն ամեն ինչ գիտեք այդ պատմության մասին, կարող եք դնել տպագիր թերթում կամ նաև տպագիր թերթում։ But of course you say in the print channel, hey, this is status of midnight. Please come back at 7 o'clock, 9 o'clock in the morning to our website. Բայց իհարկե դուք կարող եք ասել, սա իրադրությունն այսպեսին է գիշերվա ժամը 12-ի դրությամբ եւ հղում անեք նորից։ Խնդրում ենք այցելեք մեր կայքը առավոտյան ժամը 7-ին, կներեք 9-ին։ So you can imagine that the job of an editor is becoming the job of a so-called media conductor. Այսպեսով դուք կարող եք տեսնել, որ խմբագրի աշխատանքը դառնում է, այսպես ասած, ԶԼՄ դիրիժորի աշխատանք։ What is essential is the brand, not one channel. Ինչն է կարևոր։ Կարևորը բրենդն է, ոչ թե մի ալիքը։ How can a newsroom look like? I will present you in a theoretical way 3 possibilities. Ինչպես է աշխատում newsroom-ը, երբ մենք ունենք տարբեր հարթակներ։ Ես կներկայացնեմ 3 տարբերակ։ Multiple media newsroom. We have our channels. Բազմակի հարթակներով ԶԼՄ խմբագրություններ կամ newsroom-եր։ Ահա մեր ալիքները։ We have a content gathering, a selection and decision, and very important, the so-called packaging. Ինչ ենք անում մենք։ Մենք անում ենք բովանդակության հավաքում, հավաքագրում, ընտրում ենք եւ որոշումներ ենք կայացնում եւ ամենակարևորը փաթեթավորում ենք։ Because in sometimes most of the editorials have the same thing, like Fukushima. What can you do about Fukushima from Europe? But it is quite a difference how you package things, how you go to your audience. Փաթեթավորումը կարևոր է այնքանով, որքանով բոլոր ԶԼՄ-ները համարյա ունեն միևնույն բովանդակություն եւ խոսում են նույն խնդրի մասին։ Օրինակ Ֆուկուշիմայի մասին ինչ կարող ենք մենք անել Եվրոպայից։ Խնդիրն այն է, որ տարբեր ԶԼՄ-ներ վերցնում են այն եւ տարբեր ձևով են մատուցում իրենց լսարանին։ So you have an editorial. B means business, S means sports, news, features, whatever you can imagine. Կարող եք դուք արդեն պատկերացնել թեմաները, որոնք կլինեն մեր բովանդակության մեջ։ Բիզնես, կանանց խնդիրներ, սպորտ եւ այլն։ You have a channel editor, somebody that is living in that channel. Դուք ունեք ալիքի խմբագիր, այսինքն մարդ, որը կազմակերպում է այդ ալիքի աշխատանքը։ In that example, that could be the print editor. Տվյալ դեպքում մենք ունենք տպագիր տարբերակի խմբագրին։ And you have a PJ, not a DJ, but a PJ, which is a production journalist, a packaging journalist. In print, that is maybe the layouter. Եվ դուք ունեք PJ, ոչ թե DJ, եւ PJ-ը այս տպագիր տարբերակի լրագրողն է, այսինքն փաթեթավորման լրագրողն է, այսինքն այն մարդը, որը տվյալ դեպքում էջադրումն է կատարում թերթի։ And now you see, we have one for mobile or internet, we have packaging editors, a layouter, a mobile specialist, a webmaster, but we have different editorial teams. Եվ մենք տեսնում ենք, որ բջջային հեռախոսի համար եւ առցանց հաղորդման համար մենք ունենք տարբեր խմբագրական թիմեր։ Գուցե բջջայինի համար մենք ունենք բջջայինի մասնագետ, այնտեղ մենք կունենանք ինչ-որ webmaster կամ web designer, բայց միևնույնն է մենք ունենք տարբեր թիմեր միևնույն հիերարխիկ կառույցով։ This newsroom 1.0 is a good thing if you have a lot of money, when you can afford a lot of editorial people. Այս 1.0 տարբերակով newsroom-ը շատ լավ է, եթե դու ունես շատ փող, շատ մարդկային ռեսուրս, ում կարող ես ներգրավել։ But then you decide not to have very good cross-references. You have separated teams, like for example, the Washington Post very long had a print team in that district and the online team in the other district. They did not know each other. Եվ հետո դու պարզում ես քեզ համար, որ դու չես ապահովում խաչաձև հղումներ եւ իրենց միջև հաղորդակցություն չկա, օրինակ Washington Post
Ահա, օրինակ Washington Post-ի օրինակը կարող ենք բերել, որ նրանց տպագիր ալիքի համար աշխատող թիմը մի թաղամասում էր աշխատում, մյուս on-line տարբերակին, ուրիշ թաղամասում նույնիսկ իրար չէին ճանաչում այդ լրագրողները։ I'll show you a few examples. This can look quite futuristic. This is the newspaper Österreich in Vienna. Հիմա ձեզ ցույց կտամ օրինակ եւ հնարավոր է ձեզ մի փոքր ֆուտուրիստական թվա այս օրինակը, սա Österreich թերթն է Ավստրիայում, Österreich, whatever, Österreich. Another example is Avan in Kuwait, also quite futuristic. Ավանը հեշտ է։ Ավանը մյուս օրինակը Քուվեյթում նորից բավականի ֆուտուրիստական կթվա։ So they decided to integrate the newsroom, but on a very low level. Այսպեսով նրանք որոշեցին, որ միասնական համատեղ newsroom են ունենալու, բայց շատ ցածր մակարդակում, ներքևում։ In my opinion, a bit boring. That's why I present you newsroom 2.0. Իմ կարծիքով սա բավականին ձանձրալի է, դրա համար հիմա ձեզ կներկայացնեմ newsroom 2-ը։ The cross-media newsroom. Եվ այստեղ մենք ինչ ունենք, խաչաձև, հղվող, ԶԼՄ ալիքներով newsroom։ And this is working like that. Եվ ինչպես է սա աշխատում։ Մուլտիկա։ We only have one editorial. No, it's keynote. We only have one editorial Այսպեսով մենք ունենք մեկ խմբագրություն, that is talking to 3 channel editors. որը հաղորդակցվում է 3 տարբեր ալիքների խմբագիրների հետ, With the PJs that are doing the right thing. PJ-ներով, այսինքն փաթեթավորման պատասխանատուներով, որոնք անում են իրենց աշխատանքը պատշաճ կերպով։ And we have an editor-in-chief that is overlooking everything. Եվ մենք ունենք գլխավոր խմբագիր, որը վերահսկում է ամեն ինչ։ Examples. Օրինակ, Nordyske Medier in Denmark. Nordyske Medier-ը Դանիայում։ I'm getting better. Yeah, we rehearsed. Փորձ էինք արել։ In Denmark, a very Danish style. On every desk you will see pastries and big mugs with coffee, and it's very convenient to work there. Շատ դանիական տարբերակ։ Բոլոր սեղանների վրա տեսնում եք ինչ-որ թխված քաբլիտներ, բիգ մակեր, սուրճով եւ այլն, շատ հարմար է այնտեղ աշխատել։ But they cover a lot of things in a big region. Բայց նրանք լուսաբանում են տարբեր իրադարձություններ բավականին մեծ տարածքում։ And they integrated newspaper 7 times a week. Եվ նրանք միասնականացրել են կամ համատեղել են թերթի խմբագրությունը տպագիր, որը թողարկվում է շաբաթը 7 օր, All digital channels, բոլոր թվային ալիքները, radio, ռադիոն and TV. եւ Real TV, not web TV. իրական հեռուստատեսություն, ոչ թե web TV-ն։ And they decided to have quite a brilliant cockpit. Եվ նրանք որոշել են ունենալ շատ հիանալի օդաչուի կաբինետ, ինչ է կոչվում։ In the middle, Hub, ասեմ, հա, լավ։ there is the meeting, Մեջտեղում ժողովն է։ radio journalist, news editor, print editor, TV anchor, radio. Yes, I told them. Վերևում ունենք ինչ ռադիո լրագրողները, նրանից հետո նորությունների խմբագիրը եւ լրագրողները, բջջային հեռախոսի տարբերակի համար նորությունների խմբագիր տպագիր տարբերակի համար, հեռուստատեսային նորությունների հաղորդավարը եւ վերջ։ Yes. Yes. Where is the editor-in-chief? Իսկ որտեղ է գլխավոր խմբագիրը։ He is called media conductor. Նրան անվանում են ԶԼՄ դիրիժոր։ But also this media conductor is only a duty. The editorial board, the top editorial management is consisting of an editor-in-chief and 2 deputies. Բայց միևնույն ժամանակ այս պաշտոնը ընդհանրապես գործառույթ է, իսկ իրական խմբագրական որոշումները կայացնում է կոլեգիալ հանձնաժողովը, որը կազմված է գլխավոր խմբագրից եւ 2 օգնականներից։ So they have a
early shift editor-in-chief and a late shift editor-in-chief. Այսպիսով նրանք ունեն առաջին հերթափոխի գլխավոր խմբագիր եւ երկրորդ հերթափոխի գլխավոր խմբագիր։ That is conducting the 4 channel managers or channel editors. Եվ նրանք ղեկավարում են 4 տարբեր ալիքների խմբագիրներին։ Other example where I was project leader with the Blick Group in Switzerland. Մեկ այլ օրինակ Blick Group-ում, որտեղ ես նախագծի խմբագիր էի։ Sounds very complicated. You will see a movie after that, then you can have a better picture. I just go very short through it. Blick is a daily tabloid. Sonntagsblick is a upmarket, warm tabloid for Sunday. Blick am Abend is a free sheet in the evening, and Blick.ch are all the digital channels. Նայում եմ փոքր խրթին թվա, բայց դուք մի կարճ ֆիլմ կդիտեք եւ ամեն ինչ հուսով եմ པարզ կդառնա։ Բլիկը թողարկվում է առավոտյան, ամեն առավոտ, Սոմթակ Բլիկը կիրակի օրերն է թողարկվում եւ ինքը տաբլոիդ տարբերակ է։ Բլիկ am Abend անվճար ներդիր է, որը թողարկվում է կեսօրին եւ մենք ունենք թվային տարբերակը։ 4 editors-in-chief with their deputies. Ունենք 4 գլխավոր խմբագրեր իրենց փոխ խմբագրիրներով, 6 departments. 6 բաժանմունք, And in one department there are working people that are responsible for everything, and some are responsible just for one title. Եվ մեկ բաժնում կարող ենք ունենալ աշխատակիցներ, որոնք պատասխանատու են ամեն ինչի համար բոլոր ալիքներով, կամ մարդիկ, որոնք պատասխանատու են միայն մեկ թեմայի համար։ Switzerland is a bit a funny country. We have 8 million people. 1 million is speaking Italian. 3 million is speaking French. So we do not target it as German speaking. We have only 4 millions. And those 4 millions, 1 million is not speaking German as a mother tongue, because 25% of Swiss people are immigrants. Շվեյցարիայում փոքր ծավալ դեպք է, որովհետև մենք ունենք 1 միլիոն իտալախոս, 3 միլիոն ֆրանսախոս բնակչություն, բնականաբար մենք նրանց չենք համարում մեր թիրախային լսարանը, որպես գերմանալեզու, հա, պարբերականի։ Մեզ մնում է այնտեղ 4 միլիոն, որից այնուամենայնիվ 1 միլիոնն էլ գերմանախոս չէ, որովհետև տարբեր ներգաղթողներ են տարբեր երկրներից։ So the target audience is about 3.5 million people. And the circulation of the 2 printed and paid newspaper is 250,000. Հետևաբար մենք ունենք այնտեղ մոտավորապես 3.5 միլիոն թիրախային լսարան եւ տպագիր տարբերակի շրջանառությունը 200-ից 250 հազար է։ The circulation of a free sheet is more than 600,000, but it's a free sheet. Անվճար ներդիրի շրջանառությունը 600,000 է, բայց դա անվճար է։ And the unique visitors in a month is 1.2 million people. Իսկ այցելուները կայք ամեն այցելուին եթե հաշվենք, կունենանք 1.2 միլիոն ամսական կտրվածքով։ So the answer to the question is financially sustainable is yes, of course, if you have such a big audience, you would have done everything wrong if it's not financially sustainable. Եվ հարցի պատասխանը արդյոք դա ֆինանսապես ինքնաբավ է, պետք է ասեմ այո, որովհետև եթե դա ինքնաբավ չլիներ, ունենալով այդքան մեծ լսարան, կնշանակեր, որ դուք ամեն հնարավոր բանը արդեն սխալ եք արել եւ չեք հասել հաջողության։ In Switzerland, a newspaper, an editorial would be closed if it's not financially sustainable, let's say after 1 year or something like that. Շվեյցարիայում խմբագրությունը կամ թերթը կփակվեր, եթե 1 տարի աշխատելուց հետո այն չլիներ ինքնաբավ։ But there is a big but. Բայց կա մի շատ մեծ բայց։ The traditional business model in printing a newspaper, having advertisement and selling it for 2 Swiss francs is declining a lot. Մեծապես անկում է նկատվում ավանդական մոտեցման մեջ, երբ մենք ունենք տպագիր մամուլ, որտեղ մենք վաճառում ենք գովազդի համար տեղը 2 շվեյցարական ֆրանկով։
and the digital channels are going up like hell, but they do not compensate the decline on the financial side. Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք հսկայական վերելք թվանշային ալիքներում, բայց նրանք չեն գալիս փոխհատուցելու կամ ծածկելու այն անկումը, որը նկատելի է տպագիր ալիքում։ So that is Ֆինանսական առումով։ also a problem, of course. Իհարկե սա էլ է խնդիր։ Do you like to? Ինչը? And does the banner advertising work in Switzerland? Is it Yes. effective? It is effective, yes. Ինքը արդյունավետ է։ But more effective are just a few buzzwords. E-commerce, Բայց ավելի արդյունավետ են ու մի քանի բառեր ծլնգոցով։ Էլեկտրոնային առևտուրը։ sponsoring, and I learned that in Armenia sponsoring means something else that in Switzerland does. Հովանավորությունը եւ այսօրին ես հասկացա, որ Հայաստանում հովանավորություն այլ բան է նշանակում, Շվեյցարիայինը չի։ Sponsoring means going to Orange and tell them, listen, we have a daily newsletter sending out to, I don't know, 10,000 people, and you can be on that newsletter at the bottom, powered by Orange for 1 year, and you pay something with that. Հովանավորություն ասելով Շվեյցարիայում մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ մենք ունենք newsletter, որին բաժանորդագրված են 10,000 մարդ։ Եվ մենք ամեն առավոտ կամ շաբաթ մի անգամ նրանց ուղարկում ենք այդ newsletter-ը։ Գնում ենք Orange եւ ասում ենք. մենք ունենք այսպիսի հնարավորություն։ Եվ դուք մեզ կարող եք վճարել որոշակի գումար, որի դիմաց մեր newsletter-ի տակ մենք կգրենք հովանավորը Orange։ But the big problem is in the moment, and this is a number I should not share with you, 50%, more than 50% of the traffic on the digital channels is coming from mobile sites. This is going up, and Switzerland and let's say Europe is not yet prepared, has just learned to bring advertisement on mobile sites, and the advertisement, mobile, no, it's too fast and not sustainable. And we have now to educate advertisers again that customers want our stories also on mobile, so please come to Հիմա մենք ուրիշ զարգացումներ ունենք, թիվը դե ես իրավունք չունեմ ձեզ ասելու, բայց դե պետք է ասեմ, որ 50% կլիկերը, որոնք մենք ստանում ենք, հիթերը, որոնք մենք ստանում ենք մեր կայքերում, գալիս են հիմա բջջային հեռախոսներից։ Այնուամենայնիվ նաև Եվրոպայում գովազդատուները դեռ պատրաստ չեն հասկանալու, որ բջջային հեռախոսները նույնպես գովազդելու ալիք են։ Եվ նրանք ասում են բջջային հեռախոս, չէ, դա շատ արագ է, չէ, դա հնարավոր չի, մենք դեռ պատրաստ չենք եւ այլն։ Այսինքն մեր խնդիրն է կրթել եւ հասկացնել մեր գովազդատուներին, որ սա նույնպես գովազդելու միջոց է։ Other questions? Այլ հարցեր? Can she ask again? Because the impression Ինքը տաբլոիդ է։ Հա։ Could the reason of its financial sustainability be the reason that even though you have the news and politics sections, but still this is tabloid? Hopefully. But there are also quality paper newsrooms like Neue Zürcher Zeitung or Tagesanzeiger Ես այդ չեմ կարող արտասանեմ նախորդ ասում։ that are working in a comparable way and are financially sustainable. It has nothing to do with tabloid or not tabloid. Այնուամենայնիվ կարող եմ ասել հնարավոր է, որ այդպես է, եւ հաջողությունն ունի, որովհետեւ տաբլոիդ է, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք որակյալ լուրջ թերթեր, որոնք Would you pronounce the words again, the names of the newspapers again? Neue Zürcher Zeitung, the new newspaper of Zürich, which is Zürichi our նոր թերթը։ top quality paper. Sometimes these articles you do not understand because they're so intelligent. Որը մեր ամենավորակյալ ու լուրջ թերթն է, որի հոդվածները երբեմն դու չես հասկանում, որովհետև դրան գրողները այնքան խելացի են, նրանք նույնպես համեմատաբար նույն կարգի հաջողություն ունեն։ Back to that
Blick, I just want to show you how this is function in that, as an example, on such a decision center on that bridge. Վերադառնալով բլիքին ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես է կազմակերպվում աշխատանքը, երբ դուք ունեք հրամանատարական այդ կամրջակը, հա, որտեղ կայացվում են բոլոր որոշումները։ 270 people are working all together. Ընդամենը 270 մարդ է աշխատում խմբագրությունում։ On the first floor there is publishing. Առաջին հարկում տպագրությունն է, And the so-called slow department. Slow department is lifestyle. They are preparing Christmas things right now. Եվ այսպես կոչված դանդաղ գործունեություն ունեցող բաժինները։ Այդ ասելով ես նկատել եմ նրանք lifestyle-ը, որտեղ նրանք հիմիկվանից արդեն աշխատում են Սուրբ Ծննդյան տոների համար։ Second floor, Second floor, the fast departments, and in the middle there is that command bridge. Երկրորդ հարկում արագ բաժիններն են, իսկ մեջտեղում կապիտանսկի մոստիկ։ 25 workspaces. 25 աշխատանքային սեղան։ On the banana-shaped desk, there are sitting the editors-in-chief, and they do not like if I say banana-shaped. Եվ բանանի տեսքով սեղանի մոտ նստում են գլխավոր խմբագիրները, եւ իրանք չեն սիրում, եւ դրան ասում ես բանանի տեսքով սեղան։ Then two benches, one is called the input bench because news and politics are coming from that side, and the other one is called the output bench because there are sitting art directors and so on. Եվ երկու գործասեղաններ, աչակողմյան, ձախակողմյան, մեկը կոչվում է մուտքի սեղան, որովհետև այստեղ են եւ այս սեղանի միջոցով են խմբագրություն գալիս քաղաքական նորությունները եւ այլն, այսինքն տեղեկատվություն, որը մշակվում է, եւ մյուսը կոչվում է արտադրանքի սեղան կամ ելքի, որովհետև այստեղ են աշխատում արտ դիզայներները եւ այլն։ The editors-in-chief is their respective deputies very close, so that you can always have a word. Գլխավոր խմբագիրները սովորաբար փոխխմբագիրներն են եւ նրանք շատ մոտ են գտնվում ֆիզիկապես, այնպես որ միշտ կարող ես նրանց հետ բառ փոխանակել։ And the rest are functional workspaces. Իսկ մնացածը ֆունկցիոնալ աշխատանքային կայաններ են։ Every department has one or two or even three places there. Ամեն բաժին ունի 1, 2, նույնիսկ 3 տեղ այնտեղ։ Because we do not want to have the most important people, Որտեղ մենք չենք ուզում, որ ամենակարևոր անձինք, but the most important people on the timeline sitting there. Միշտ նստած լինեն այնտեղ։ Մեզ համար կարևոր է, որ այդ պահին ամենակարևոր մարդիկ նստած լինեն այնտեղ։ I'm back. As an example, this is the place of the head of production for print. Օրինակ, սա տպագիր տարբերակի արտադրության ղեկավարի տեղն է։ In the morning there is sitting the head of production for the Blick am Abend because the deadline is at 1 o'clock. Առավոտյան այնտեղ նստում է ներդիրի պատասխանատուն, որովհետև դրա վերջնաժամկետը ժամը 1-ն է։ And from the afternoon there is the head of production for the next printed product, which is mostly Blick. Եվ կեսօրից հետո այնտեղ նստում է արդեն հիմնական բլիքի տպագրության համար պատասխանատու խմբագիրը։ Every editorial decision is taken in the middle in a standing table. Ամեն խմբագրական որոշում կայացվում է newsroom-ի մեջտեղում, կանգնած սեղանի մոտ։ Not to have those very comfortable meetings where I can sit and please tell me, but to have quite a speed in it. Չենք նստում, որ ցած շատ հարմար մեզ չզգանք, դե հիմա սա տեսնեմ եւ այլն։ Կարևորը արագությունը ապահովել։ Very early meetings, not only for journalists, not only for Armenians, so also for Swiss. 8 o'clock in the morning. 8 o'clock means you have to be prepared. As a head of department on duty, you start your work at 6 or 6:30 latest. Շատ շուտ, շատ վաղ ժողովներ, առավոտը շուտ։ Եվ ոչ միայն հայերի համար, այլ նաև շվեյցարական տեսանկյունից շատ շուտ։ Ժամը 8-ին ժողով է կանում, ինչը նշանակում է, որ դուք որպես բաժնի ղեկավար պետք է առավոտվա 6-ից սկսեք աշխատել, որպեսզի ժամը 8-ի ժողովի համար ներկայացնելու բան ունենաք։ Next meeting 10 o'clock. Մյուս ժողովը ժամը 10-ին, Last meeting 2 o'clock. վերջին ժողովը ժամը 2-ին։
because at 2 o'clock the day is for editorial decisions finished. Որովհետև ժամը 2-ին խմբագրական որոշումների համար օրը կարելի է ավարտված համարել։ Of course, if something is happening, there is very fast a meeting there in the middle because every important person for the timeline is at that place. Բայց եթե ասենք ինչ-որ հանկարծ անսպասելի բան տեղի ունենա, միանգամից շատ արագ հավաքվում է նորից խմբագրական ժողովը, որովհետև օրվա այդ պահի համար ամենակարևոր պատասխանատուները եւ խմբագիրները տեղում են։ Other examples, we have talked about the Washington Post before. They had 2 total separate editorials. They choose also such a center and moved together. Օրինակ Washington Post-ի մասին արդեն խոսեցինք եւ ասացինք, որ նրանք ունեին 2 տարբեր խմբագրություններ, բայց նրանք նույնպես երբ միացրեցին իրենց 2 խմբագրությունները, որոշեցին ունենալ այդպիսի խմբագրական կամրջակ եւ այն դրեցին մեջտեղում։ Also, Wall Street Journal with a clear, let's say, command center for print and for digital channels inside. Եվ նույնը կարելի ասել Wall Street Journal-ի մասին, որի կենտրոնում մենք նորից ունենք հստակ հրամանատարական կամրջակ։ This was newsroom number 2. Սա երկրորդ newsroom-ն էր։ One editorial, channel editors, packaging editors, and an editor-in-chief that is overlooking everything. Ասում մեկ խմբագրություն, տարբեր ալիքների պատասխանատուներ, տարբեր ալիքների համար բովանդակությունը փաթեթավորողներ եւ գլխավոր խմբագիր, որը հսկում է այս ամենը։ And I forgot to say, in the Blick newsroom we have 4 editors-in-chief, but one is the big editor-in-chief. Եվ մոռացա ասել, որ Blick-ի newsroom-ում մենք ունենք 4 գլխավոր խմբագիր, բայց մեկ ամենակարևոր գլխավոր խմբագիր։ So, what could be the next evolution? The next evolution is the media integrated. And this requires very intelligent, not selfish, perfectly skilled journalists. Եվ որն է երրորդ զարգացումը, որը սպասում ենք, երրորդ զարգացումը միասնական ԶԼՄ-ներն են։ Եվ այստեղ պահանջվում է ոչ ինքնակենտրոն, եսակենտրոն եւ ինքնագոհ լրագրողներ, որոնք նաեւ շատ խելացի են։ And it's working like that. Եվ այստեղ այս կերպ է աշխատում։ We do not need any channel editors anymore. Այլևս մեզ պետք չեն ալիքների խմբագիրներ, because every section head knows exactly, feels exactly what is the right story on what channel and what time. որովհետև յուրաքանչյուր բաժնի ղեկավար զգում է եւ գիտե, թե որ ժամին, որ ալիքով ավելի խելամիտ եւ արդյունավետ կլինի թողարկել որ նորությունը։ This is not a model for every newsroom, for every brand, for every country. Սա այն մոդելը չի, որը աշխատում է ամեն newsroom-ում, ամեն brand-ում, ամեն երկրում։ And this might be a bit theoretical. There can be solutions that are perfect with newsroom 1.0. Եվ հնարավոր է սա թվա մի փոքր տեսական, որովհետև կարող է լինել իրադրություն, որտեղ լուծումը շատ արդյունավետ լինի մեկ առաջին տարբերակով։ Newsroom 3.0 would never work in Zurich with the 4 different channels. There would be blood in a tabloid newsroom if we would do it like that. Եվ օրինակ Ցյուրիխում այս տարբերակը բացարձակ չի աշխատի եւ խառաշփոթ կլինի պարզապես տաբլոիդի newsroom-ում, եթե մենք վերցնենք երրորդ մոդելը։ But across the street there is this Neue Zürcher Zeitung, the newspaper with the totally intelligent articles, and they decided to go exactly for that model. Բայց փողոցի մյուս կողմում մենք ունենք այդ Neue Zürcher Zeitung չեմ կարողանա եւ որտեղ նրանք գրում են ամենախելացի հոդվածները, շատ տաղանդավոր եւ իրենք որոշել են ընտրել այս տարբերակը։ Examples: Frankfurter Rundschau. Frankfurter Rundschau. Panorama. Okay. Համայնապատկեր է նշանակում։ A funny thing, by the way, I personally owe the Frankfurter Rundschau a lot. Շատ ծիծաղելի իրադրություն, իրական ես անձամբ շատ բան եմ պարտական Frankfurter Rundschau-ին։ They integrated 1 month before the Blick did. Նրանք մեկ ամիս շուտ ինտեգրեցին իրենց խմբագրությունները
բլիկից մեկ ամիս շուտ։ And we had the opportunity to be there on the first day. Եվ մենք հնարավորություն ունեցանք լինել իրենց խմբագրությունում այդպիսի աշխատավոճի առաջին օրը։ And of course, you do not spend any thought in having a table in the middle. It has to be a circle. Եվ իհարկե կարելի է պատկերացնել, որ եթե սենյակի մեջտեղում պիտի սեղան դրվի, դա պիտի անպայման շրջանաձև լինի։ And if you count how many people that have to sit on a round table, it will be quite big. Եվ եթե հաշվեք, թե քանի հոգի պիտի նստեն այդ կլոր սեղանի մոտ, կարելի է պատկերացնել, թե ինչքան տարածություն է այն զբաղեցնելու սենյակի կենտրոնում։ We attended the first meeting there, and everybody was complaining that, "Hey, I did not understand you." Մենք գնացինք այնտեղ առաջին ժողովը տեսնելու եւ բոլորը բողոքում են. Ինչ չեմ լսում քեզ։ They had to install such microphones, and this is not very convenient for work. Եվ նրանք ստիպված էին այսպիսի միկրոֆոններ դնել, իսկ սա այնքան արդյունավետ ու հարմար չէ աշխատանքի համար։ We rushed home and phoned and said, "No, do not make it round, make it an ellipse." And we are very happy with it. Եվ մենք վազեցինք հետ խմբագրություն, ասենք, չէ, պատվերը փոխեք, ոչ թե կլոր սեղան, այլ էլիպսաձև, հա, օվալաձև։ Եվ շատ ուրախ ենք։ And standing, not sitting. It is standing, yes, but you can lower it. In the evening, they sometimes... Այո, կանգնելու բարձրության համար է նախատեսված, բայց կարող ես նաև իջեցնել այն, եւ երեկոները մենք իջեցնում ենք եւ նստում ենք։ Other examples with not so a clear center, Nottingham Evening Post. Nottingham Evening Post-ում այնքան էլ հստակ չի կենտրոնում այդ հրամանատարական կամրջակը։ And the most famous example is the beautiful newsroom of the Daily Telegraph in London. Եվ շատ գեղեցիկ օրինակ է Լոնդոնյան Daily Telegraph-ի խմբագրությունը։ It is beautiful because it's probably the biggest hall I have ever seen. Դա գեղեցիկ է, որովհետև դա հավանաբար իմ տեսած ամենամեծ դահլիճն է զբաղեցնում։ And they have a perfect system, the so-called hub and spoke system. Եվ նրանք ունեն հիանալի համակարգ, այսպես կոչված hub and spoke, ինչպես կենտրոնացված եւ ճյուղերով։ In the middle they have a round table for 8 people. Մեջտեղում նրանք ունեն կլոր սեղան, որի շուրջ նստում է 8 հոգի։ This guy here is the section head. Այստեղ նստած մարդը բաժնի ղեկավարն է։ On this spoke is sitting everybody from the section. Այս ճյուղի վրա նստած է այդ բաժնում աշխատող յուրաքանչյուր անձ։ So, if I would be your section head, you would be my section. I can communicate with you perfectly. Եվ եթե ես լինեի բաժնի ղեկավարը, դուք լինեիք իմ բաժնի աշխատակիցները, ես շատ հաջող կերպով կարող եմ ձեզ հետ հաղորդակցվել։ If there is a meeting with my other colleagues from section head, I turn around and I'm sitting in a meeting with everybody else. Եվ եթե ժողով է իմ մյուս գոլեգաների հետ, նույն մակարդակի ես պարզապես թեքվում եմ եւ սկսում եմ իրենց հետ ժողով ունենալ։ This is the fastest way to have meetings done. Սա ամենաարագ ժողով կազմակերպելու ձևն է։ This system is maybe only working for the Daily Telegraph because in UK the editor-in-chief is a total outsider of the newsroom. Եվ հնարավոր է, որ սա շատ լավ աշխատում է Daily Telegraph-ի համար, որովհետև newsroom-ից լրիվ դուրս է գտնվում գլխավոր խմբագիրը։ It's the foreign minister, the HR manager, but he has nothing to do with the daily editions. Դա կարող է լինել արտաքին կապերով զբաղվող կամ կադրերով զբաղվող ինչ-որ պաշտոնյան, բայց նա ոչ մի կապ չունի ամենօրյա թողարկումների հետ։ For example, would never function in the German-speaking part of Europe because there the editor-in-chief is the page maker and the webmaster. Եվ դա երբեք չի աշխատի օրինակ գերմանախոս երկրներում, որովհետև այնտեղ գլխավոր խմբագիրը եւ էջադիրն է, եւ webmaster-ն է, կամ One last example, Eastern Daily Press in UK, also with a clear center, and here is how it functions. We have 2 different brands that are connected with the respective channels. Eastern Daily Press-ը միացյալ թագավորությունում եւ այստեղ մենք ունենք 2 brands, 2 տարբեր բրենդեր, որոնք կապված են իրար հետ ալիքներով։ I start to understand a bit. Yeah. We have brand editors, we have senior content editors, we have
content editors in shift that are working then for both brands, and we have the reporters and the production managers. There is no layer of special hierarchy, of special long workflows, but a very straight. Այստեղ ամեն շատ հստակ է եւ չկա երկար աստիճանակարգություն աշխատակիցների եւ նորությունների ու տեղեկատվության հոսքի հետ կապված։ Այստեղ մենք ունենք երկու տարբեր բրենդերի խմբագիրներին, ունենք կոնտենթի խմբագիրներ, ավագ խմբագիրների, ունենք կոնտենթի խմբագիրներ ըստ հերթափոխների, ունենք լրագրողներ եւ ունենք ապրանքի մենեջերներ, նորից ըստ հերթափոխների։ So, because there is no newsroom 4.0 to my knowledge, I would like to thank you that you paid so much attention. Այսպեսով, քանի որ չկա 4-րդ մոդելի newsroom, որի մասին ես տեղյակ կլինեի, ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր ուշադրության համար։